animal khan, bird khan, reptiles khan, tahan worship kuri ase. Bible day itu against ase. Amar सबके जिसु ख्रिस्ता मरम सलाम জানাই আছে আৰু নতুন ভিডিও দেও ওয়েলকাম বেক কৰিছে তো আজিলি হৰ্নবিল লগা কথা বলে কোমা কোমা তো বলে বিসি এগেইনষ্ট কৰে আৰু পাস্টৰ খান লগা কথা দিবি আৰু ৰেভলিউশন ইছৰা দিয়া লগা ৰেভলিউশন খান ওপৰি বিসি এগেইনষ্ট আছে কোমা কোমা না সব মানুহ নহয় দে আৰু মই বৰা অলপ দিন আগিলে ভিডিও একটা দালিছে তাদিবি বিসি মানুহৰা কমেন্টস বিয়া বিয়া দো পঠাইছে বলিবি থ্যাংক ইউ সো মাচ ইদুকা সব কাৰণে আজিবি হৰ্নবিল দে ঠিক ঈশ্বৰ নিমিতে কি আছে মানুহ নিমিতে কি তো ভাল আছে ইটো একদম প্ৰেছ এণ্ড worship থিম ৰা ইটো লগা কথাটো কৈ না আছে কোনবা মানুহ শুনি না থাকিব পাৰে আৰু কোনবা মানুহ নুশুনি নিগিনা বি থাকিব পাৰে তো আজি মোলা ভিউৱাৰ্ছ খান মন মিলি কেনে একলো শুনিবলৈ মন যায় আছে ডাইৰেক্ট তাইলা কথাটো কৰে কলি চাদে লাগা লাগা কথা আছে মইতো ইটো লগা কথা শুনি কেনে বেছি ঈশ্বৰকে থেংকছ দি আছে আৰু খুশি পাই আছে চলো মন মিলি কেনে কিলো চাব দেই নুনা খান থাকিছে বোলে কোনবাটো শুনি না বি থাকিব পাৰে হলিবি কিলো শুনিব দেই animal khan, bird khan, reptiles khan, tahan worship kuri ase. Bible day itu against ase. Amar laga bhav nimide aha nai. Holibi ishor na laga plan ichha hua nimide amang gedu par itu jagate pathaise. Tai laga ichha kurubole ahise. Mano laga khushi kurubole aha nai. Holibi ishor laga ichha to kurubo koina aji itu jagate khara kulise. Mano bishi mano koy. Ai amar laga culture to amar laga identity ase koy. Amar laga culture to asle amar laga identity ase koy. Holibi itu the false doctrine ase. Itu false teaching ase. Kini bide our identity is not our culture. Holibi amala identity ki ase bole Jesus Christ Praise is the Lord. our identity. Amen. Jesus Christ amala identity ase. Muriya laga dinde apni aru ami muriya laga dinde apni laga culture apni ke patabo na paribo. Ami ke Praise the patabo Lord. na paribo. Jesus Christ ahe ase. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 the condition. Therefore, if any man is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, everything becomes new. Kushe. Aman do nutun laga bachana se. Aman iman de gase building na isage worship kuribo. Itu worship na jagere iso laga kotha ite ekta duta ami koi kina iso laga aman worship na jabo. Bible de Romans chapter 1 verse 21 or 23 de kushe. Iso laga kotha de kushe. Itu manahan doshile. Although yes, the new me tahan ami ke jane. Bolibi ami ke worship na kure. Bole to tahan ki worship kure. Tahan to nisho pura bana laga. Tahan to animal khan, bird khan, reptiles khan, tahan worship kure se. Itu kushe. Bible de aru kushe. Ahina Mark chapter 7 verse 13 de iso laga kotha kushe. Iso laga kotha tade amange kuado shile. Apni hando shile iso laga kotha to remove kurishe. You have to remove the word of God because to hand down your traditional. Itu kushe. Itu nishna aman Nagaland de exactly it is happening in Nagaland. Aman itu bishi oshohobo lagase. Aman aji yede ahina thakaha Nagaland de aman 1970s de 1990s de aman laga apucha rosobi apucha Mughal hindo shile tai do shile prophecy dishe ekdin Nagaland de Nagamano chiriar worship kuri jabode kwado itu prophecy to 2000 de prophecy fulfill kurise aji aman oshare nai bole Bible de itu against ase aman itu jagare aji kojode worship kule ahado. We are not here to please anyone. We are not here to promote Hornbill. We are not here to celebrate this Hornbill. But we are here to worship the King of Kings. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. All the time. God is good. God's people say hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kimabi Kushia say. And all the viewers here. Pahar bra puring bra hita ko pare tourist khan Himanchal Pahar Nagaland outside has it. If you are here in Nagaland just only to worship this Hornbill bird, I'm telling you, you are in the wrong place because Nagaland will declare ourselves as Nagaland for Christ. And so Jesus reached Nagaland. So Jesus is here with us today. If you are here in Nagaland, if you have not experienced the power of Jesus in your life, you have not tasted the real taste of Nagaland. So this morning I want you to taste the power of Jesus here this morning. It's all I got. Are you ready to worship Praise God? the Lord. Yes. Are you ready to praise God? Yes. How many of you imagine you still can worship with them ready? Say, let me see your hand. Ek bahat samo. Ek baat kisu na me khara kubo. Alak time to manu busy lagi holibi dia worship din de manu kundi
One to kiba ase. Din hora omoi pare. Sunday din olibi alak time to kule ground kan dole tuwa sof bole jaga bin thagi na. Jaga to ya worship omoi do manu bishi kumdi wa mon kiba ase. Hey, ministers kan hobo pare, mele hobo pare. Didi ay didi hobo pare. Ay, ekdom dangor dangor manu hobo pare. Olibi ati kiman chona na dekase. Fire bode ekta koi na bhat gana de jabo. Joshua 24 verse 15 ne koi choose today whom you will serve. अपनी लगा बाबा बाबा का लगा रो वर्शिप करना चाहो ना ईश्वर की यहोवा के वर्शिप करो चूज करो today. For me and my team, we are here only to worship Jesus, the King of Kings, the Lord of Hallelujah. Lords. We are here to exalt Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Tuan taila kote man balor nije na isol pratik chuni na dhaga isola pacha na isola kota de khara holi du ase to beshi khushi ba ase to hone gena to tahala team di isora bless koribo holibi mo ekta khobole mon thaga do the hornbill festival taham itu nalwa age ra rati de ki display kura khan amian dikhi ase background de side laga picture khan display guna na gana guhan do dikhi ase itu laga age lang koi ase de to inga isi inga laga mo hornbill festival de itu dikhiba ase to tade bi bishi manu ba do alag alag bhabna go pare holibi amian ki koi du so hoshiyar thakibo nimire amian naga manu christian manu ekta ke morom gura karne sob to pastor khan bra ko holibi revolution dia laga holibi sob to kole amian hoshiyar thakibo nimire amian inga share gwa laga abuni moge gin goigena abuni moge dusman goigena noile minister mla khan logode leaders khan logode dusman goigena noy sob pi amian by blood amian naga manu to ekta ke morom kura karne ekta ke amian hoshiyar kori thakibo nimire ishor lagati morom do amian duki na tayo kani du share gwa laga to inga time ni bishi manu bra against quran is na feel kore na hosa kotha do gole bishi tita hoy amian jane hosa do bikhai olibi itu bikha do gole amian piche de bhal hoy amian jani pai na kun bra olibi mon naga manu nimire ki bhal hobo nimire saida laga chal de na phasibo nimire ko do gole amian ekjun ge morom ho karne ko laga se morom gura manu ge idula bacha ge amian marabi mare gali bi de aro itu rasta de na jabi de itu te jabi de itu na khabi de itu khabi de mon ekta de ko du na pachangi bi hike do ekai do itu nishina amian ekjun ko laga se do ekku against nole ekjun biya babol laga personally nole itu nimide noy olibi dunia biya hor bra tati amian hoshiyar tagibo nimide ininga kola ase kile gole last din de murad din de amian sob bi jisu osor de ahigana amian ye judgment do diwole se na idu kone bible de clearly kushe Matthew chapter 10 verse 32 tade kon manu bra idu pridhibi de taka dem de moi laga witness koribo moi be sorgo desh de baba osore moi bra bi itu manu karne witness dibo inga koisilo na itu beshi important kota ase idu brother bra bi man bal bra ininga sola kota dos khata samai din nga tik ininga marishe inga koise itu kone beshi khushi bala idu koi ase so bola viewers kan avadan bi itu hunige na kinga lagise comment section de comments koribe inibi biya khanda ko iman comments kori ase to bhal aru isora nam unja kole avnan comments kori dibe gona edu koi ase so thank you god bless you see you in the next video aru mon bishi prana guna thakibo na edu koi ase